Nadie esperaba que una simple entrevista terminara, revelando el verdadero costo de la fama mundial. Ella entró sonriendo, tranquila, como si nada la definiera, pero en cuestión de segundos el estudio entero cambió de energía. De Game of Thrones a secretos de rodage, desde idiomas imposibles hasta podos inesperados como Dragon Lady. Cada respuesta per cuidar una capa la historia, que el público nunca había visto detrás de la pantalla. Y lo más sorprendente es que, en medio de todo ese caos de fama global y papels icónicos, ella solo intentaba responder una pregunta simple, ¿quiénes realmente cuando las cámaras se apagan? La multitud estalló en aplausos y vitters, llenando el ambiente de una energía vibrante, casi eléctrica, que parecía envolver todo el estudio. Desde el primer instante en que ella entró en la conversación, la dinámica cambió por completo. Había una mezcla de admiración genuina y sorpresa en el público, como si todos fueran conscientes de tener delante a alguien cuya presencia trascendía la pantalla. El presentador, con un tono juguetón y entusiasta, no tardó en señalar su fama internacional, bromando con que era muy famosa, mientras ella, con una sonrisa humilde y tranquila, lo negó suavemente, restando importancia a esa percepción externa y dejando claro que, para ella, todo seguía sintiendo sorprendentemente normal. El host continuó con el tema de su reconocimiento global, mencionando su participación en una de las series televisivas más influyentes y comentadas de la cultura contemporánea, lo que había convertido su rostro en algo inmediatamente recognizable en distintos países y audiencias. Sin embargo, ella mantuvo una actitud serena, sin dejarse levar por la magnitud del elogio, explicando que aunque su carrera iba bien y estaba agradecida por las oportunidades, no vivía su día a día con esa sensación de fama que otros podrían imaginar. Su respuesta reflejaba una especie de equilibrio entre la realidad de su éxito y su manera personal de mantenerse conectada con una vida más sencilla, lejos del ruido que suele acompañar a la popularidad. A partir de ahí, la conversación tomó un giro más íntimo y reflexivo cuando el presentador habló sobre sus inicios en la actuación. Se mencionó que había comenzado a actuar desde muy temprana edad, incluso desde los 3 años, pero él intervino con claridad y una risa suave para corregir el malentendido. Explicó que no fue que comenzara formalmente a actuar a esa edad, sino que fue entonces cuando por primera vez expresó con convicción su deseo de convertirse en actriz. Era una diferencia importante para ella, y que marcaba el origen de su vocación más como una chispa emocional y creativa que como una carrera estructurada desde la infancia. Recordó con naturalidad aquellos primeros años, mencionando como participó en una obra escolar cuando era muy pequeña, un momento que reforzó aún más esa inclinación temprana hacia el escenario. No se trataba de formación profesional ni de un camino definido, sino de una inclinación espontánea, casi instintiva, hacia la interpretación y la narrativa. El presentador reaccionó con humor ante la confusión inicial, y ella respondió con calidez, dejando claro que su trayectoria no nació de un punto exacto de inicio técnico, sino de una evolución gradual alimentada por la imaginación, la curiosidad y un deseo constante de contar historias desde que tenía memoria. A medida que la conversación avanzaba, el tono del estudio cambió hacia un espacio más ligero, juguetón y creativo, donde el humor comenzó a tomar protagonismo sin perder el fondo interesante de lo que se estaba explicando. En ese contexto surgió el acrónimo, PONIS, una idea ingeniosa que él explicó con naturalidad y una sonrisa, desglosando su significado como persons of no interest, en contraste directo con el término mucho más serio y conocido en el ámbito de la inteligencia y las investigaciones, persons of interest. La forma en que lo presentó no solo tenía un toque de humor, sino también una intención clara de suavizar el lenguaje técnico y oscuro que suele rodear el mundo del espionaje, transformándolo en algo más accesible, casi irónico. El presentador reaccionó de inmediato con entusiasmo, destacando lo brillante y divertido del concepto, como si fuera una pequeña joya creativa dentro de la conversación. Ella por su parte, reconoció entre risas que aunque el término podía sonar un poco triste o despectivo en su traducción literal, en realidad cumplía una función muy útil dentro del contexto narrativo, y que ayudaba a equilibrar la seriedad del mundo del espionaje con una capa de ligereza
y humor que hasha to do más humano y cercano. A partir de ahí, la charla se adentro en su participación en una serie de espías ambientada en un universo más específico, una época marcada por tensiones políticas globales, situada en los años 70, con escenarios que alternaban entre la Unión Soviética y la Embajada de Estados Unidos, LE. Explico que su personaje, junto con el de otras mujeres, representaba a las esposas de agentes de la CIA que trabajaban en el campo, hombres involucrados directamente en operaciones de alto riesgo. En la narrativa de la serie, estos personajes masculinos desaparecen tempranamente en la historia. Ella lo resumió con humor diciendo que no les va muy bien, o que sufren bastante en el primer episodio, lo que funciona como un punto de quiebre fundamental dentro de la trama. Este evento no es solo un giro dramático, sino el detonante que obliga a las protagonistas femeninas a entrar en un mundo completamente nuevo para ellas, un entorno que inicialmente no estaba diseñado para que ocuparan un rol activo. A partir de esa pérdida, las mujeres se ven forzadas a asumir responsabilidades inesperadas, intentando tomar el control y adaptarse a un universo de espionaje peligroso, lleno de decisiones morales complejas, secretos y riesgos constantes. Lo interesante, como ella misma insinuó con humor, es que este cambio no nace de una planificación idealista, sino de la necesidad absoluta de sobrevivir y reaccionar ante lo inesperado, lo que añade una capa de realismo emocional a la historia. El presentador intervino comparando la dinámica de la serie con algo al estilo de Charlie's Angels, una referencia que ella recibió con entusiasmo inmediato. Le pareció una comparación acertada y gesta halagadora, y que capturaba perfectamente la energía de empoderamiento femenino, acción y trabajo en equipo que define la historia. Incluso adoptó la referencia con naturalidad, aceptándola como una forma válida y divertida de describir el proyecto, lo que reforzó aún más el tono ligero y cómplice del intercambio entre ambos. El ambiente en el estudio se volvió aún más ligero cuando ella, entre risas, decidió imitar de forma exagerada la icónica frase, "Good morning, Charlie", entregándose por completo al momento con un tono cómico y una energía espontánea que provocó la risa tanto del público como del presentador. Fue un instante de desconexión divertida dentro de la entrevista, donde la seriedad del trabajo dio paso y la improvisación y el humor, mostrando una faceta más relajada y natural de su personalidad. El presentador animó ese momento juguetón, reforzando la atmósfera de complicidad en el estudio y dejando que la interacción fluyera sin rigidez. A partir de ahí, la conversación se desplazó hacia un aspecto más técnico y interesante de su trabajo, el uso de acentos y idiomas en su interpretación, especialmente el ruso, que su personaje habla en la serie. Ella explicó que su personaje había sido escrito con un alto nivel académico, incluyendo estudios formales del idioma ruso, lo que en la narrativa justificaba su supuesta fluidez. Sin embargo, admitió con honestidad que al leer los guiones, inicialmente no había dimensionado completamente la carga lingüística que implicaría el papel. Durante el desarrollo de la producción, descubrió que una parte considerable de sus diálogos, aproximadamente el 40%, debía interpretarse en ruso, lo que convirtió este aspecto del trabajo en uno de los desafíos más exigentes de toda su carrera en pantalla. No se trataba únicamente de memorizar líneas, sino de reproducirlas con precisión fonética, mantener la intención emocional de cada escena y sostener la credibilidad del personaje dentro de un idioma que no era el suyo nativo. Cuando el presentador le preguntó si podía hablar ruso de manera improvisada, ella reaccionó entre risas, admitiendo que no era capaz de mantener una conversación espontánea en el idioma. Explicó que su dominio del ruso estaba estrictamente ligado al guión, es decir, a las frases que había memorizado específicamente para la serie, pero no a una fluidez real en el uso cotidiano del idioma. Esta honestidad generó una respuesta divertida en el estudio, y que contrastaba con la impresión que su actuación daba en pantalla. Recordó además lo intenso que fue el proceso de aprendizaje, describiéndolo como uno de los retos más demandantes de su experiencia profesional frente a la cámara. No solo implicaba repetir texto, sino internalizar sonidos, ritmos y estructuras completamente ajenas a su lengua materna,
lo que exige una concentración constante, y un nivel elevado de preparación antes de cada escena. A pesar de la dificultad, reconoció que este esfuerzo terminó convirtiéndose en una de las partes más destacadas de su interpretación, aportando autenticidad y profundidad al personaje. El presentador en tono juguetón intentó entonces provocarla para que diera algo espontáneo en ruso en ese mismo momento, creando una situación improvisada y cómica en el estudio. Sin embargo, ella respondió con humor que su mente había borrado esa información en ese instante, como si el idioma solo existiera dentro del contexto del rodaje. Esta reacción provocó risas generales, y cerró el momento con una nota ligra, manteniendo el equilibrio entre la dificultad técnica del tema y la naturalidad cómica de la conversación. La conversación dio un giro hacia un tema más serio detrás de cámaras, la extrema confidencialidad y seguridad en las producciones de alto nivel. Ella explicó que, a medida que las series se vuelven más grandes y globales, los protocolos de seguridad alrededor de los guiones y la información del rodaje también se vuelven mucho más estrictos, casi como en una operación de inteligencia. En su caso, describió como recibía notas altamente restringidas, acompañadas de advertencias claras sobre spoilers y contenido sensible, diseñadas para evitar cualquier filtración que pudiera afectar la narrativa de la serie. Comentó que muchos de esos documentos venían incluso marcados visualmente de forma llamativa, con páginas impresas en tinta roja o con sellos de advertencia que enfatizaban que la información era confidencial. Este tipo de formato no era casual, sino una estrategia deliberada para que el actor o miembro del equipo fuera plenamente consciente de la sensibilidad del material que tenía delante. Además, había instrucciones detalladas que especificaban con precisión que podía mencionarse públicamente y que debía permanecer estrictamente dentro del entorno de producción, algo especialmente importante en series con millones de espectadores a nivel mundial. Con humor, recordó que en varias ocasiones recibía múltiples páginas de material con restricciones tan severas que, en la práctica, casi parecía contradictorio. Si le pedía que no revelara detalles de episodios, que ni siquiera había tenido la oportunidad de ver completos. Esta situación, aunque sería en términos de seguridad de producción, se volvía absurda y divertida desde su perspectiva, lo que le permitía bromar sobre lo complejo del sistema de control de información. El presentador intervino comparando este nivel de secretismo con el de grandes franquicias cinematográficas globales, como Star Wars, conocidas por sus protocolos de seguridad extremadamente rigurosos. Él estuvo de acuerdo con la comparación y añadió que cada producción maneja la confidencialidad de manera diferente, dependiendo de su escala, su impacto mediático y el nivel de expectativa del público. En producciones de gran presupuesto y alcance internacional, explicó, la protección de la información se convierte en una prioridad absoluta para evitar filtraciones que pueden arruinar giros argumentales o decisiones creativas clave. También recordó una experiencia particularmente caótica en la que tenía varios guiones importantes de diferentes proyectos simultáneamente en su bandeja de entrada digital. Esa superposición de trabajos con niveles similares de secretismo le resultó abrumadora y, al mismo tiempo, surrealista, y que implicaba cambiar constantemente de contexto creativo mientras mantenía estrictamente separada la información de cada producción. Lo describió como una experiencia casi irreal, donde la línea entre distintos mundos narrativos se volvía borrosa, pero siempre bajo la obligación de mantener el máximo nivel de discreción profesional. Finalmente, la conversación adoptó un tono más reflexivo y humano, al volver sobre su extensa y decisiva conexión con Game of Thrones, una producción televisiva que, durante su emisión, llegó a convertirse en un fenómeno global con una audiencia acumulada de cientos de millones de espectadores en todo el mundo y una presencia cultural que trascendió la pantalla. Él reconoció con sinceridad que, en un momento de su carrera, sintió el deseo de no quedar definida únicamente por ese papel. Explicó que esta sensación es algo muy común entre actores que forman parte de proyectos de tal magnitud, donde el éxito masivo puede, al mismo tiempo, convertirse en una especie de identidad fija ante el público. Con el paso del tiempo, sin embargo, su perspectiva evolucionó de manera significativa. Lo que en un inicio podía percibirse como una limitación,
termino transformandos en una fuente de gratitud y reconocimiento personal. Reflexiono sobre como esa experiencia no solo marco un antes y un después en su carrera profesional, sino que también le abrió puertas a nivel internacional, permitiendo participar en nuevos proyectos y consolidarse dentro de una industria altamente competitiva. En lugar de resistirse a la asociación constante con su personaje, decidió integrarla como parte natural de su trayectoria artística. Con humor y autoconciencia, incluso adoptó el apodo de la Dragon Lady, una forma liger de aceptar como el público global apercibe tras su participación en la serie. Es gesto no era una resignación, sino una aceptación madura de que ciertos papeles icónicos, especialmente en producciones de alcance mundial, pueden convertirse en una parte permanente de la identidad pública de un actor. En su caso, lejos de rechazar esa imagen, la ha incorporado con orgullo y sentido del humor, entendiendo su valor dentro de la cultura popular contemporánea. A medida que la entrevista se acercaba a su f. Final, el ambiente en el estudio se mantuvo cálido, cercano y claramente festivo. El presentador tomó el momento para destacar su nuevo proyecto, mencionando su próxima fecha de estreno y subrayando la expectativa que lo rodea dentro de la industria del entretenimiento. Este tipo de anuncios, en programas de gran audiencia, suelen alcanzar a millones de espectadores a nivel internacional, amplificando significativamente la visibilidad de cualquier lanzamiento. La reacción en el estudio fue inmediata. Aplausos, vitters y una energía colectiva de entusiasmo que llenó el espacio. Ella respondió con una sonrisa agradecida, compartiendo ese momento de celebración con el público y el presentador, en un ambiente donde predominaban la admiración y el afecto. El cierre se desarrolló de forma natural y fluida, con risas ligeras y una sensación general de satisfacción compartida, como si la conversación hubiera llegado a su final perfecto sin necesidad de formalidades excesivas. Si te gustó ver el lado oculto detrás de una de las estrellas más icónicas de Game of Thrones, no te veas sin dejar tu like y suscribir, porque historias como esta no solo entretienen también revelan lo que la fama nunca muestra a simple vista. Y diamond comentarios, ¿crees que es posible escapar de un papel que te hizo famoso en todo el mundo, o ese personaje te sigue para siempre?